ഹലോ എവ്രിവൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിൻഡ്രൻസ് ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേം ഫോറിൻ നേഷനിൽ പോയിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന റിസ്ക് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോവറിൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് എല്ലാ നേഷൻസും അവരുടെ കോമൺ പീപ്പിൾ, അതായത് അവരുടെ സിറ്റിസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി സപ്പോർട്ടിങ് ദെയർ സിറ്റിസൻസ്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഫോറിനേഴ്സാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ആയിരിക്കില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോവറിൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എപ്പോഴും നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടായിരിക്കും. നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ടാണ് നല്ല സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും വെൽ ബീയിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം. ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനാണ് ജന്മം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡെമോക്രസി. നമുക്കറിയാം ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കോമൺ സിറ്റിസന് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ പീപ്പിളിന് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഡെമോക്രസി ക്യാൻ ബി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്. That is, it can be of presidential, it can be of parliamentary, and there will be number of important political parties, and amount of citizen participation in decision making will be different in different nations, and there is fragility and stability of new democracies. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാ നേഷൻസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഡെമോക്രസിയുടെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കോമൺ സിറ്റിസണിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡെമോക്രസി അല്ലാത്ത ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസം. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ മോണോപ്പൊളൈസേഷൻ. അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിൻ്റെ ഒരു മോണോപ്പൊളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോപ്പൊളൈസേഷൻ വരുന്നതാണ് ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കോ, അതായത് വൺ മാൻ ആർമി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൾ നേഷനെ റൂൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മോണോപ്പൊളി ഉള്ള ഒരു കേസാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് തിയോക്രാറ്റിക്, അതായത് റിലീജിയസിന് ബേസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി, ഗവൺമെൻറ് മിലിറ്ററിയോട് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന അതോറിറ്റേറിയനിസം, അതായത് they will be controlling every aspect of common people. Communism, you obviously know what is communism. അപ്പോൾ ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസത്തിന് 4 ഫോംസ് ആണുള്ളത്: തിയോക്രാറ്റിക്, മിലിറ്ററി, അതോറിറ്റേറിയനിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഏത് നേഷനിലേക്കാണോ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ആ നേഷനിലെ ഫങ്ഷനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്. ദിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ക്യാൻ ബി ഓഫ് എനി ടൈപ്പ്. It can be from a revolution, it can be of financial nature, it will be related to laws, regulations, tax, etc. Anything can be counted in political risk. പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഒരു പാർട്ടി കാരണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റെവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയയിലുള്ള ലോസ് ആയിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്കിൽ വരുന്നതാണ്. And in general, this political risk is classified into two, that is micro and macro. Macro means all foreign firms will be affected through this macro risk. Micro risk means particular company or particular industry will be affected in this case. അപ്പോൾ മാക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഫോറിൻ ബിസിനസ്സും ഒരേപോലെ എഫക്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു റിസ്ക് ആണ് മാക്രോ റിസ്ക്. മൈക്രോ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതെങ്കിലും കറപ്ഷൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ഷൻ്റെ കാരണമായിട്ട് അവർക്ക് മാത്രം വരുന്ന ഇഫക്റ്റ് ആണ് മൈക്രോ എഫക്റ്റിലുള്ളത്. ആൻഡ് there are two types of causes for political risk, that is civil disorder
സിവിൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവും. ഒരു നേഷനിൽ നിയമവ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ഭേദഗതി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസോർഡർ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ആയിരുന്നു. അത് മാറി അട്ടിമറിയായി വേറെ പാർട്ടി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ വന്നു. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അവർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ മുന്നത്തെ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും. അത് നമ്മൾ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. And moving to types of political risk, there are three types of political risk. Ownership risk. Ownership risk is a threat to current ownership structure. Operational risk is a threat to operation of the business. Transfer risk refers to the restrictions on transfer of factors of production, especially capital control. Transfer ചെയ്യുന്നതിലുള്ള risk ആണ് transfer risk. It can be capital, it can be resource, anything. Operational risk എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറന്റ് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ എന്ത് മോഡലാണോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ്. ഓണർഷിപ്പ് റിസ്ക്, സഡൻലി ഒരു ഓണർഷിപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ചസ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. And we can identify whether a country is having political risk through finding answers to these questions. That is, how much the government is stable, and whether it is democracy or dictatorship which the host country follows, and if a new party comes to power, if there will be any dramatic changes happening in that nation, and whether the power of law or ruling power is concentrated on few hands, whether the government is supporting private sector, and the nation as the host country is having a good legal environment, or they are having a good policies, regulations, etc. And the last one is whether the government, the political parties, legal decision, everything is transparent or not. So, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ഈസ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഓർ നോട്ട്, whether they are having a political, not good, whether they are having a political risk or not. And moving to strategies for managing international political risk, there are some strategies. First one is avoiding investment. If we think that the nation which we are going to do business is having a political risk, it is better to quit from that idea, quit from that business. Okay, better to not invest in that type of countries. Second one is adaptation. Adaptation means we know that that country, the host country, is having a political risk, and we want to do our business in that particular country. Then the only way is to incorporate with that risk by using local equity and debt. We are raising our fund from the host country, and we are hiring money from them also, and helping the nation for developmental activities. We are providing development assistance to that host country. And third one is insurance. So through this local equity and debt, development assistance and insurance, we can adapt that political risk. Third one is threat. It means that we are feeling that host country, that if you are not supporting, if that nation is not supporting our business, it will be harmful for them. That is mean by threat. And lobbying. Influences local policy through lobbying is another way of managing political risk. Yeah, the nation, not nation, the business firm is influencing in one way or another way to make that policies in our side. Okay. Fifth one is terrorism consultants. Every nation is against terrorism, right? So if we think that, if the company think that the nation which we are doing foreign business is having a threat of terrorism, we will be training the employees to cope up with the threat of terrorism. So by this we can overcome this political risk. We can enter to the good book of that nation. ഇൻഡിസ്പെൻസിബിലിറ്റി, അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇർറീപ്ലേസബിൾ ആണ്, അതായത് നമ്മൾ റീപ്ലേസബിൾ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നേഷന് കൊടുക്കുക, അതായത് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ബാക്ക്വേർഡ് ഉണ്ട്, ഫോർവേഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സപ്ലൈ നമ്മൾ വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വേറെ രാജ്യത്ത്, ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി അല്ലാതെ സം അതർ കൺട്രി. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു നേഷനിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ നമ്മൾ അതേ നേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അവിടെ
നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേ നേഷൻ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് ആണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേറെ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നഷ്ടപ്പെടില്ല. അതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ലോക്കൽ ബോറോയിങ്, which means that the nation where we are doing foreign business will not deny us from, us means business firm, from borrowing from their local sources. It will be helpful for the nation, so they will not be denying local borrowings. And minimize fixed investments. Instead of investing in huge amount in machinery etc., we should lease it. And the 10th one is political risk insurance. Company can purchase an insurance for covering this political risk. And here are some forms of government: anarchy, aristocracy, bureaucracy, capitalism, colonialism, communism, democracy, federalism, feudalism, kleptocracy, meritocracy, dictatorship, monarchy, oligarchy, plutocracy, republicanism, socialism, theocracy, totalitarianism, tribalism. Here are some forms of types of governments. Okay. Next one is legal environment of business. It is a very complicated affair, which means legal means it is complicated. Okay, every nation will be having a proper legal system. Some nations will not be having a proper legal system, so it may different from nation to nation, and every legal system is different. And before investing or before starting our business in a foreign nation, we should understand what is the prevailing legal system of that nation, what are the laws prevailing at that nation, what about the business practices, how they define their business policy, their rights, obligation, everything should be studied in detail. And the government of a country defines the legal framework within which firms do business. Law differ from country to country. Knowledge of common law, civil law, contract law, and laws governing property rights of product safety and liability for a country helps business people to make business decisions. So before entering the business in a foreign nation, we should understand what is the common law which they follow, what about their civil law, contract law. Every aspect of legal things should be analyzed before entering into business. And there are mainly three kinds of legal system. First one is common law system. It is commonly found on Great Britain's colony. Okay, it is commonly found law, and it is something related to history. And civil system means it is the detailed set of written rules and codes which we follow in court in a nation. And next one is Theocratic Law System. It is based on religious teachings, which means Pakistan, Saudi Arabia, Iran, they are having religious teachings, they are having religious rules, regulations, etc. So they will be following it. Okay, so there are three main kinds of legal system. Common law is there, it is something found on Great Britain's colony. And civil law is there, it is the law of the nation, it is the written rules and regulations which a nation follows. And the third one is Theocratic Law System. It is based on the religious teachings or religious aspects of the nation. And before entering the business should understand these three kind of legal system which the nation follows. And there is hybrid system. India is the most important example for hybrid system. Our nation is following the mixture of civil law, common law, customary and religious law, which means we are the colony of Great Britain, so we are following a common law, and we are having a written law, that is civil law is there, Indian law is there, Indian Fundamental Act is the religious law. We have separate personal law codes to Muslims, Christians, Hindus, and individually they are following according to that. Okay. And the most direct impact on business can be observed in Islamic law. If you are, I don't know whether you know that Islamic persons are not in interest of, they are not interested in interest rate or interest etc. They are not supporting that interest. Okay, palisha avaru vaangilla. So before entering the business, we should know that whether we are doing our business in a wrong place or right place. And here are some key areas of legal environment.
And the key areas are organization law, securities law, contract law, consumer protection law, employees law, laws regarding health and safety at workplace, security against unfair termination of employees, HAPSADs, that is unfair termination of employees, immigration laws, government procurement laws, foreign investment laws, tax laws, environment protection laws, and World Trade Organization regulations. These are the legal environment key areas. So by this we have studied about political environment and legal environment. Kindly go through the chapter, okay? Thank you.